Whereas you come to any standalone store or you come to a place like Arjuna, like I said, 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬೇಕಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. To that level we are able to customize and ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸು ಅಂಥದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ 20 kilometers 30 kilometers ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಟಿ ಟು ಅನ್ ಅದರ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ದೇ ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ. Our customers are our biggest life lessons that they've given us, and we have changed our style of working seeing our customers. ನೀವು ಬರೀ ಅದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಡೈಮಂಡ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್? All thanks to the South Indian jewelry industry, we have contributed a good number of innovation in this. So in nadve, I mean, throughout the country it is doing very well, but it started off 2 years back in South India only. We've always been taught this lesson inside a store that don't judge by a person by what they're wearing in and walking in. Never. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? Today on Just Curious, we have Akshay Jain, who is the director of Arjunaa Vara Jewellers. So firstly, I think ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ಅರ್ಜುನಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಎಂಟರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ 2024. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. Thank you for having me. And just to continue where you broke, so you said you come in as an influencer, you come in as a customer, but more than that, we have seen you more as a well-wisher, more than anything. So that is something which we look forward to, and we enjoy host ಮಾಡಕ್ಕೆ. We enjoy hosting you. So ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮದೇ ಇದು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇವತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಟೈಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಟುಡೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಆಲ್ big names are there. ಈ ಕಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟು ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೇನ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನಮಗೆ ಈ ನಾವು ಇರೋದು ಏರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ becoming so commercial, and now our values, our cultures, we are slowly forgetting all of that. So we are still, you can tell that we are a little orthodox that way, but we come from that kind of a background, that kind of a family legacy where it is just not commercial but much more than that. Of course, 70 years ಒಂದು ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮದು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ. ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದಿದು. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾವು, ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆ ತೇರನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಜುನಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಬೌಟ್ 70 years ಬ್ಯಾಕ್.
ಸೊ he migrated, ಅವ್ರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ he started off a small store at where we stay. Oh. And ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿ we've come out and we've started different brands in Bangalore under different names. ಈಗ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ we've started off Arjuna only when the whole world was suffering from this pandemic. We thought ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ we'll start a new store altogether called Arjuna and start from there. So ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ we've started off Arjuna after COVID. ನೈಸ್. ಇವತ್ತು 125 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಜಮಾನದಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್? I would not want to brag about it, but customers ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ our flexibility and for our service. ಈಗ when you are comparing our store to any corporate ಮತ್ತು ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಎಂಟರ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 45 days to make one ring and give it to you. That is the kind of format they come from. Whereas you come to any standalone store or you come to a place like Arjuna, like I said, 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬೇಕಾ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಅಂಥದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. That no corporate is willing to do or they cannot do practically. It is not practical at their end. So that is one thing which keeps us a little apart from any corporate. Very flexible that way, accommodative, and like I said, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿನ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ they've seen him, I should not be using the word, but he's slogged for 35 years to establish one name. So now our goodwill we're taking it forward. So there's so much of sweat, so much of hard work that has gone into establishing one goodwill that we are trying to take forward. So that is one thing that motivated us to start Arjuna, because our goodwill ide nama hatra. How to take it forward, how to grow and how to multifold that, we're putting our heads into doing something of that sort now. And surviving and in an era of corporates, it's a big challenge. All thanks to our phones today. Everybody, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಫೋನ್ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಟುಡೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 100 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ. Corporates have succeeded there, but that is somewhere where we could not succeed or we could not really do well, because ನಮ್ಮ trade is very personal. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, we'll talk more about family than what I want to sell to you. That's the kind of bond and relation ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We're sitting in a place where people come to us from 20 kilometers, 30 kilometers. They travel from one city to another. ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ದೇ ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ವಾಕ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಡೇ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರ್. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟೊಂದು 125 ಜನ. ನನಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಂದು 5-6 ಜನನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಐ ವಂಡರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. It takes a hit on our social life, like you said, but there's a much broader perspective to this. ಏನಂದರೆ internally we've also divided our roles as to who will take care of what part at the store. But like internally we've got like we have 3 brothers internally. Then we have my chikkappa's son, father. So internally ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, we've divided our roles internally, that he will take care of this, he will take care of this. So it gets a lot more easier. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
ಅದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತೆ ಹಾಕಬೇಕದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೌ ಅ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಸೇಲ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವನ್ ಜೂಲರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 100%. We have about 20 departments in one store. So you can imagine when we talk about corporates, how many departments they will have. crazy. What are these 20 departments? Curious to know. Quality check one department ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 10 members ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಕಿಚನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ. ಕಸ್ಟಮರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ 125 ಸ್ಟಾಫ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 200 people eat every day. So to manage that one floor for 200 people itself, I need about 10 people to handle that one floor. Then we have an accounts team. We have a dedicated online team who looks after all our customer enquiries online. Oh, ವೆಬ್ಸೈಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, website. We do a lot of people. Convenience ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಟ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ವಿವ್ ಗಾಟ್ 2 ladies ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಇಟ್, ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಸೈಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಆಫರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. That is our core backbone, and that is one strength that we have that keeps us from the corporates. Absolutely. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, at 2 o'clock you want to go to a function, ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು. What do we do? Our team gets in touch with you, you select the product, we get it packed, all of this, then my person comes, he'll come and deliver it to you. So that entire back-end team is controlled by a logistics team. So that is one of our core strength, which keeps our flexibility and our service on their toes. ಗುಡ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಯುನೋ ಆಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯುನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ? Competition is again not with the products anymore. I can assure you, it is an open statement that I can give you. ಯಾರೋ ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Nobody can tell you ಇದು ಬರೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. No, we are not in an era where you can talk about just monopolistic Exclusivity products. ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. It is only your service that can keep you apart. It's all come down to that. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಡಿಮಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಔಟ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆ ಗೆಸ್ಚರು, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ. Our customers are our biggest life lessons that they've given us, and we have changed our style of working seeing our customers. ಹೇಗೆ our expectations change ಆಗುತ್ತೆ, what they demand, what they expect. So we change our working style and blend accordingly. So that has been our biggest learning lesson. ಓಕೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ 4th block ಜಯನಗರಲ್ಲಿ 4th T block, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Very difficult to gauge that because very day based. Weekends ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Specifically on Tuesdays and Fridays, one sect of the community, they don't want to buy on that day. ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಫ್ರೈಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವೀಕರ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್ ಏನು ಹೊಸ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದೇ ಸೇ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50%. ಎಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಜನ್ರೇಷನ್. ಮುಂಚೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್,
ವೇರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಅಬೌಟ್ 50%, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ 50% ಜನರು ಈಗಲೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಫ್ರೈಡೇ ಹಂಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್, ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ದಟ್ don't really do well, but on a regular basis we've got a decent footfall. I will not go by the numbers, but we're occupied throughout the day. The moment we start to, we close at about 8:30, we're occupied. Touch wood, God has been kind enough, and then well wishers like y'all. ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ, ಇವತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಲವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಓಹೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾಮಾರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮ್ಸ್, BIS ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ, HUID ಬಂದಮೇಲೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾಮಾರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಬೈ, just it is a sincere suggestion ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಮೇಡ್ ಬಿ ಸಿಲ್ವರ್, ಮೇಡ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್, ನೀವು ಬರೀ ಅದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ನ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಾ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್, ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಸ್ಟೋರ್, ದಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್. ಅದು ವೆರೈಟಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಅಟ್ ಎ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಡೀಟೇಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಆ ಡೀಟೇಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯು ಅಟ್ ಅ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಪೀಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಟ್ ಅ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬೈ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟು, ವಿ ಆಲ್ ಬಿನ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು QNC, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ತ್ವಚೆಯ ಭರವಸೆ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ. ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದೊಂದು ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 1-2% ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ, ಹೂಎವರ್ ಯು ಬೈ ಟು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳಿ.
ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಬೈ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ವೇಟ್, ನೆಟ್ ವೇಟ್, stone weight, wax weight. These are things that not every jeweler will tell you because it all boils down to that. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ದೇರ್ 100 ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು. 5%ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 10%ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ. ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೋತೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಯು ದ ವೇಟ್. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ವೇಟಾ, ನೆಟ್ ವೇಟಾ, ಸ್ಟೋನ್ ವೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆಸ್ಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ 1% ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಪೀಸಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Russian emeralds, your Zambian emeralds, your new Burma rubies, so much more that we've innovated because people need variety. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಸಿನ ಸರ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸಿನ ಸರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯು ವೇರ್ ಇಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬೀಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಮರಲ್ಡ್ಸ್, ರೂಬೀಸು, ಇದು ಅದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಲೈವ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. It all boils down to that. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಟ್ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ BBM ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ CMS ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ದೋ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಸಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಐ ಮೀನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನೋ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆ ವಿ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಆರ್ ನೋ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಸೇ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ 3 month ಕೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋನ್, ವಿ ನೋ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅದು, ಆ ಲಸ್ಟರ್, ದ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ದ ಕಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಕಟಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ವೈಟ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೇನ್ಬೋನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಕಲರಲ್ಲೂ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಸಿ, ಡೈಮಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಕಲರೇ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸರಿ. ಡೈಮಂಡಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ D ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು Z ಆಲ್ಸೋ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ D, E and F. ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ DEF? It was all started by an institute called GIA, Gemological Institute of America. They're an apex body who grades diamond and who are very authentic. So that's where we've done our courses also. Avare ella helkotu that they've started off something like this where people can understand ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸೈಜ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಡೈಮಂಡ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಿಗರ್ ದ ಡೈಮಂಡ್, ಹೈಯರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಡೈಮಂಡ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್.
ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾವು ಯು ಗೋ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲಿಟೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 30 cents ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸಾಲಿಟೇರ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು 22 cents. 22 cents ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. 30 cents ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 carat ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಟೋನ್ದು ಆಗಿರಲಿ, ವಿಚ್ ಮೈನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಟ್ಯಾನ್ಸನೈಟ್ಸ್ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ. ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಮೈನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. But there are certain color stones that are more expensive than diamonds like also. The one you just mentioned? Tanzanites ಆಯಿತು. It's very rare to find also and very expensive also. Authentic Tanzanites. How much is 1 carat alli? Example? It could range from 1 lakh a carat to 10 lakhs a carat also. Depending on the mine, the size of the stone. A stone will fire, luster. You mentioned about cutting ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅನ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್. ರೋಸ್ ಕಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಡೀಪ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೇಲ್ಸು, ದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ದು ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. By asking, but figuring it out. So, in Madhya, you spoke about fire and lust? Luster. Luster, okay. Andre, luster is holpu of the, you know. Fire, andre? Diamond. The better the shine, you can literally see through that. It'll spark into your eyes. Adu flawless anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. In our diamond terminology, there's something called as flawless. That is nothing but near perfection. There is nothing above it. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ನಿಜಾನಾ? ಸೂರತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ದೇ ಸೇ ದಟ್ 95% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ come to Surat for cutting and polishing. Oh, cutting and polishing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ there is so much, machinery is really modern, your labours are available, which is why it works out a lot more cheaper here in Surat. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Like the Surat. China for manufacturing, Surat has become that for diamonds. Cutting and polishing. Cutting and polishing ಮಾತ್ರ. It doesn't mean that it's coming from there. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಷ್ಯಾ ವಾರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಕಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆಂಟ್ವರ್ಪ್. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಟ್ವರ್ಪ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ವರ್ಪ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ದೇರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಸೂರತ್ತಿಂದ ಆಗಿ ಆಂಟ್ವರ್ಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then it is distributed throughout the world for marketing. Hong Kong is a very big market for diamonds. Bombay al bari business agate. It is one big hub in Bombay for ease of transactions. So India dalli biggest hub is Bombay for diamonds. Okay. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇದು ನೀ ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಡೈಮಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವಿಮೆನ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾಲಿಟೈರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ನಾಟ್ ಟು get cheated when it comes to diamond, and what are the basic questions one should ask and parameters to check on? See, wherever you buy diamond from, it is left to you, but our only suggestion to you would be buy it from the person you personally know. That is the bottom line with it, is the trust. Just one certification ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, those are only adding value to your authenticity. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಬೈ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಪರ್ಸನಲಿ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಕ್ಯಾಚ್ ದರ್ ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ದೇವ್ ಗಿವನ್ ಯು.
Oh. ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ನ್ಯೂವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ, ಇದು ಈ ಡೈಮಂಡು ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಥ್ರೂ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ನಾಳೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರತ್ತಾ? Do you know that person? You're talking to some salesperson there, you're talking to some manager there. It takes one day for that manager to just not come the next day. What after that? You invested your hard-earned money in something like that. So might as well buy it from somebody you personally know. Okay. So know the person. Trust. It's pure trust. Ega things have become a lot more easier for us at Arjunaa today because they know my grandfather, they know my father, they know me. So there's a generation, that's one legacy ಇದೆ ನಮ್ಮಿಂದೆ. So things get a lot more easier. They know you're idare, they're here to stay. And there are a lot of jewelers like that. There's so many brands. There's, I mean, a Bangalore based brand, I do not want to name it. We look up to a brand like that who's got a 150, 160-year-old legacy. Antadu trust ಇದೆ. They've established that kind of a goodwill and instilled that trust in the consumers. So aduna, that is more important. You might be paying 2% extra, 3% extra, good, but quality barta ide. Don't be driven by price, be driven by the quality you are getting. Quality and That is also the where bottom it is line. coming from and whom are you buying it from? That's the most important. ಇದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಟು ನೋ. ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, 700 BC ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಅದೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ. ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಎಲೆನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರದ್ದು ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ these fascinating things about gold one kade ಆದರೆ there is the biggest fascination to understand why people are still running behind yellow metal. ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಚಿನ್ನನ ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೆ ಜಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೂಡ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? See, gold, more than just being a piece of jewelry you're wearing, it is an asset. ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ವೇರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ವಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಾ. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ asset value. More than anything, it is only getting better because most of the countries across the globe reserves are in gold. ಇವನ್ RBI ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ, Any country, ಹೌದು, for that matter. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನ ಗಳಿಸಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಅದು. And that is something that you can liquidate anytime, exchange anytime. It is as good as liquid cash. ಬಟ್ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಸ್. ಅದೊಂದೇ. ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Very true. See, if you just take 5 years, I'll just go 5 years back in time. Before COVID, gold rate was somewhere around 3,500 rupees ittu. I'm just talking 5 years back. We've all forgotten COVID, but if you just go flashback, 3,000, 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ. ಬೆಳ್ಳಿ was at 35 rupees a gram. Today, as we speak, gold is at 8,000 rupees a gram and silver is at 100 rupees a gram. 5 years early, you see the kind of growth, you see the kind of ladders that gold and silver have jumped. This is because it is one trusted source and it will help you when you need it. Now, you will not believe COVID early, so many customers we personally knew, they didn't have money to pay their rents, eat for that matter, pay the fees. I'm sure ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ that time they had this gold in mind, they had something, they gave away all of that and they could survive. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರಾ? A lot of people came, they had to encash it. Option ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. That time they didn't have money, banks were not there, cash ಇರಲಿಲ್ಲ, they could not go to banks. Not many people were well versed with UPI that time. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು.
Today, sitting at your comfort zone, you can pay for anybody sitting over here. But 5 years back, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದು access ಇರಲಿಲ್ಲ. So this helped. They came, they gave away their gold that they have as a saving. They could encash it, they could survive. And they're so grateful today. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they buy 3 times of what they sold that time. That is a different thing. But ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ it at least came to some help for you. And it's not just an asset value, there's so much more to gold. ಈಗ ನಿಮಗೆ engagement ring, why do you come and buy in gold? It is a bond you're trying to establish with somebody for the rest of your life. You start with gold. ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀರಾ? That is one bond you're trying to establish with somebody, so it must be as strong as gold. And it's not just one piece of jewelry. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲನೂ ಜನ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೋ ವಂಡರ್ ದೇಸೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಚಿನ್ನದಂಥ ಗುಣ, ಚಿನ್ನದಂಥ, ಸೊ ಚಿನ್ನ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್? ಮತ್ತು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 5 years ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? So a lot of factors that control the gold price or is contributing to the fluctuation in the gold price. It is your global scenarios like a war kind of a situation in Russia, your wars happening in Israel, Iran, because see, countries are transacting in gold. Okay. So it has to have a direct impact on gold. So tell me one thing, further dividing, andre digging deep in, when two countries fight, break this down for us. How does gold prices fluctuate? Why? See, because countries' reserves are kept in gold. Okay. When some country is getting into a war, only the access to, only to the kind of facilities, the kind of resources that are there in the country, you might not be able to take it anymore. What about what is lying in that country as a reserve? What happens to that? No access. Today, Russia is in a state of war for almost 3 years today. I think must be 2 years. I'm not very sure 2 years ಆಗಿರ್ಬೋದು. But so many natural materials, raw materials that are to come from that place, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. So demand versus supply. Supply ಕಮ್ಮಿ It is all demand and supply. Okay. ಹಿಂಗಿದೆ. So who are the largest suppliers of gold as on today? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ KGF ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ. And we are consuming gold like ತುಂಬ ಅಲ್ಲ. It comes from Africa also. It comes from a lot of Middle East also. And more than new gold coming out, it's a lot of gold that is getting refined and coming back into the market. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ತೊಗೋತೀರಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ that gets refined? We convert that into raw gold again, and that's coming back into the market. So a lot of recycling also is happening. It is not just ಹೊಸ ಚಿನ್ನನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. There's a lot of refining of gold that is also happening. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೀಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದೇನೋ ತೊಗೋತೀರಾ. ಅದು ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಏನಾಯಿತು? ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಇಟ್, we refine it, we convert it into bars again, and we make new jewelry again. So a lot of recycling is happening. That is how there's so much more demand. There is so much more recycling happening. ಸ್ಲೋಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಏನೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ದ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ 1 or 2. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸು. ಲೈಕ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಲ್ಲೇ ಈ ಹಂದಿ ಪಿಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಫೇಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೋಸ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಲೋವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಥರ ಅದೇನೇನೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಹೂ changes these trends, jewelry trends, because after that everything is herd mentality. Correct. See, it is we as consumers who are setting trends. We are living in an era where our generation, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, anybody who is say 20-25 years old, they're all so glued to their system.
ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ನಮಗೆ 9 to 5 ಟೈಪ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಕು. ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. So mentality and the times that we live in will always command change. 100%. Our generation ಅಲ್ಲಿ when I say our generation, ಆ ಸೇವಿಂಗು, ಆ ಆ್ಯಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಲಿವ್ ಯೋರ್ ಟುಡೇ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಟುಡೇ. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಬಫರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. Father would not know that mother has some coins kept separately as a saving with her. Mother did not know father had something else kept aside. So, ಆ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಈ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. So the so-called Gen Zs who are believing in renting, secondly they don't like, basically they don't like to own. ಇಲ್ಲ. ಬೇಕು. ಏನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಐಫೋನನ್ನು EMI ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋರು. ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದವತ್ತಿಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿದು? So many other factors have influenced the gold industry as such. I mean, gold illa, I'll just narrate one small incident to you. One of my friend, I got married 6 years back, but they're just getting married now. Jewelry antu beda ante. They just want to wear something and give it back to somebody. Obru ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. There are a lot of people who rent out jewelry and all. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 35 lakhs. They want nice pictures. They want to go out to a nice destination, take one nice picture. For them, that is adding value. They want to go out for a nice holiday. I understand these things are as important, but where are we heading to? ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮು, ನಾವು ಏನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು, ಲಕ್ಸುರಿ. So all of that has an impact on gold today, because that money that was kept aside, or the money that must be going to invest on pieces something like this, idana invest mado badlu it's getting spent elsewhere. ಸೊ ಇವನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? 100%. If your daughter doesn't want something like that, why would your parents want to buy it? They say ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, we'll see what to do with that. ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿರೋದು scenario I'm telling you. Inside our store it has happened. The daughter is like, namge enu beda, you give that money to me, we'll see what to do. Parents are helpless. They can't go above what the daughter wants. That one sense of happiness when they're getting married, they're like, okay, do whatever you want to do. So our mentality is having an adverse effects not only on the jewelry industry but a lot of other industries that way. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ವರ್ಕ್ ವೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ದ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕೂಲ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೆಂಡು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಅದು ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ವಿತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಟನ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ 3-4 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ, ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು kg ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೋ. ಶೋ ಹೆಸರು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ trying to ask these questions. I don't know how comfortable you are. For that, whoever wants to ask should come to the store and personally meet me. But yeah, we've got a decent amount of variety for people to come and see. Like nan heldella, so we are catering to the masses as well as classes. That's another difference between the corporates and any standalone store. Corporates ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you'll be able to cater to the masses. ನಿಮಗೆ ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್
bread butter, all of that will be available. But if you're looking for something class apart, something different, something very unusual, any family based jeweler, any standalone store will be able to give that upper edge to you. That keeps them from any other corporate. If you're looking for something which is very exclusive, not available elsewhere, very high on detail, very intricate, then you can find something of that sort in any standalone store per se. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್? So we've got workshops set up across. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ. We've got one workshop in Hyderabad, one in Chennai, 3 in Bangalore. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಫುಲ್ ನೀವೇ Yes. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ? Yes, technically. Because ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? There's some specific traditional designs that I can't make here in our Bangalore setup. So adana Calcutta people only have to sit and carve it for me. So those plain gold sets that we talk about, they still come from there, and ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದೇನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿವನ್ನ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ರಿವನ್ನ? ಲೈಕ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಥರನಾ? It is totally customer driven. We've never had the system of ಅಂಥದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಪೀಸಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ನೆವರ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಟು ಸಫೋಕೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ totally monitored front to back, and say ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, you share a photo with me, the salesman will forward the same to the order section. The order section will send it to the manager who's at the factory. He will monitor there. He will induce that work to the karigar who's sitting and doing it. ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರಿಗರ್, ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್ ಟೀಮ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೋರ್. ಆರ್ಡರ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾ? ಹೌದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ BIS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ BIS ಅಸೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ BIS ಅಸೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಏನೇ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದೆಮ್. ದೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ದೇ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ 48 hours. ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದೇ ಜನರೇಟ್ 1 6-digit ಕೋಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಸ್. ಆ ಪೀಸ್ನ ಆ 6-digit ಕೋಡ್ ದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೀಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ BIS center, and then it comes to the store. So it is monitored to that level. ಸೊ BIS ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, ನಿಮ್ಮ totally. ಹತ್ರನೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು. You have to keep a record of everything. And this is possible only when you have an organized sector. No unorganized sector can keep a track of these things. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೂ ಇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್.
ಓ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕೀಪ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರಹದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? Wake up to fresh ideas. Repose. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಫ್ರೇಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಕಳ್ತನ ಆಗೋದು, ಪೀಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ, ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಗರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಹೈಯರ್ ಕಾರಿಗರ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟೇ. We have a very different system of hiring both our karigars and our staff. Explain. So this is one thing that is a very big challenge, and it might sound very foolish on camera, but ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ why don't you hire professionals? ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ hiring professionals is not as important as hiring people with high integrity. ನಿಯತ್ತಿರಬೇಕು. Integrity ಇದ್ದರೆ that is the bottom line. We are ready to train them, we are ready to give them and impart them with everything we want. ಅದು ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ 2 tier cities, 3 tier cities, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ನಡುವೆ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು? ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯೋರ್ ಕಾರಿಗರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮೊದಲು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಟುಡೇ ದಟ್ ಆರೋಗೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಪೇ ದೆಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಯಾನೋನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಅಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ Tier 2 cities-ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಐಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ 100-200 ಜನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 60-70% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವುಮನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ ಗೋಸ್ ಸಾರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದಾದ ಜಾಗ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್. ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 70 years ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೋಸ್, 7 ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟುಡೇ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ದಿ ನೀಡ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 3 to 4 hours ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆ ಅದು. ನೀವು ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್. 5 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you will need at least 2 hours to decide. So the person who's attending to you, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ they cannot crack a deal. So first training ನಾವು ಕೊಡೋದು, the moment we start the day, the first training would be patience.
ಅದನ್ನು ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅದು they'll go with the flow, you mean assessing? It's an everyday process. ಏನಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ರನ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಜವಾಬ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂಶಲಿ at a jewelry store every day? ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಅಟ್ ಅ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್. ಆ ಕೀಡ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್, ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಅದರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು 10 ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ. So they've seen so much. So when they ask us about how they're operating like that and how you are operating like that, adana justify ಮಾಡಕ್ಕೆ it becomes very very difficult. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗು, ವೇಸ್ಟೇಜು, ಈ ಥರದ Everything, your workmanship, everything is not only wastage, making, value addition, our way of operating. We have a certain set of protocols that we have set up inside our store. ಯಾರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್, ಸೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅ ಡೀಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಲೂಸ್ ಇಟ್. So those are certain times where the customer loses it and could control them to get them back into the right mood. Very big challenge. ಈಗ ನೀವಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸು. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅ ಪಾಕಶಾಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Correct. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅವ್ರವ್ರ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಊರಾಗೋಗಿದೆ. Convenience. ಹಾಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟುಡೇ. ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ MG ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು? ವೈ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿರೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು? ನೀವೇನೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ is a bigger challenge. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನೇಮ್ಸ್ ಯು ಟುಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ. ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಈಗ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಅಗಳು ಸಾಕು. ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಇಫ್ ಯು ವೆರಿ ಮನಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅಥವಾ ಫೇಮ್ ಡ್ರಿವನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Do you think jewelry ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಂಡವಾಳ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಅದನ್ನು ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ರಿವನ್. ಯು ನೋ ವೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ it's a different economic model altogether. There are certain companies who want to go out, IPOs ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. Now in Jayanagar, there are two big brands who have 2 showrooms in the same area. Necessity illa, avashyakte illa, but they are bound to do it because they are taking that kind of a facility. That way we are not bound. But namge ಏನಂದರೆ we are more service driven. We enjoy sitting with each client, talking with them, ಆ relation one establish ಮಾಡಬೇಕು. It is the person that is making a difference there. When you're talking about a stand-alone store, I'm sure a lot of people can relate. Our father ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, daughter also will go to them. They enjoy that because
ಅವ್ರು ಬರೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರೋರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಇರೋರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಅಂತ ಇರೋರು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಂದ್ರಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೊಂದು. ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟುಡೇ. So help us understand the market size of gold and diamond jewelry today in India. The jewelry industry per se has contributed 7% to the GDP of the country, Okay. which is quite a good. The mining is at 1 or 2%, and this is at. Jewelry, crazy. It's again the volumes also that make a difference, because high value idella. It's not the quantity, alla. It's not just the quantity, the turnovers and the volumes are also as high. Nice. So now if we look at the jewelry, the history, ಮುಘಲ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಎಮರಲ್ಡ್ಸು, ರೂಬೀಸ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು. 5 ಸೆಂಚುರಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ವೆನ್ ದೇ ಡಿಡ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀನಾಕಾರಿ ಆಯಿತು, ಜಡಾವ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದ್ಯದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು? ಐ ಮೀನ್ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಎರಾ ವೇರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ವೇರ್ ದ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂದರೆ, ದ ಪೀಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ತೂಕ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಡುವೆ, ವೇರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಲುಕ್ಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ತೂಕ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೀಟೇಲ್. Electrofoaming ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆಫ್ ಲೇಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಚರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? ಆ್ಯಸ್ ಲೋ ಆ್ಯಸ್ 200 milligrams ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾವ್. You could not have imagined this 2 years back also, but ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ a lot of ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಮಿಂಗ್? down south. All thanks to the South Indian jewelry industry, we have contributed a good number of innovation in this. So ಈ ನಡುವೆ, I mean, throughout the country it is doing very well, but it started off 2 years back in South India only. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ರೈಟ್ ದ ವೇವ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀವು ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಥರ ಕಾರಿಗಾರ್ಗಳೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಔಟ್ಸೋರ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Correct. So these are very commercial. But talking on the other side, we are still very high on each karigar sitting and carving a single piece. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಸೊ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ 1600 BC ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೀಡ್ಸು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಶೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇನೋವೇಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಯಾವುದದು? So many pieces. ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ತುಳಸಿ ಪಟಾಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾಮ್. ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ 50 years ಬ್ಯಾಕ್, 60 years ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇರ್ ಪೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ತುಳಸಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೋಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೋಲ್ಸು, ದೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಮೀನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ ಕಾಸಿನ ಸರ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಚಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಟು ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎರಾ.
I'm sure ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಅ ಗೊಲ್ಸು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸೇ ಇದು ಒಂದು ಜಲೇಬಿ ಚೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜಲೇಬಿ ಜಾಂಗ್ರಿ ಚೇನ್. ಓ ಯಾ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೈನ್ ಗೊತ್ತು. ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೇನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ತುಳಸಿ ಚೇನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಚೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪತ್ಕ ಚೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪತ್ಕದ ಜೊತೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಚೇನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಓ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಚೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. With all the technology, with all the transformation in our workmanship, ಆ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಕೂರುತ್ತೆ. And there are specific people who only do it. There can't be a second person working on it. So we enjoy working on those pieces because our smile customer na nodi, when they see a piece like that and the smile that comes, we enjoy seeing that more than anything. They go to 100 places at ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. They come back to us and they ask us for that, and when it's available ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಯಾರು ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ? ಜಲೇಬಿ, ಜಾಂಗೀರು, all carigars who come up with the names and ತುಳಸಿ. yes, ವೆರಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವರೇ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. it has been there ever since. ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they name that design and then it just ಕಾಸು ಮಾಲೆ also is not something which we have come up with. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಾಸಿನ ಥರ ಇತ್ತು, ಕಾಸಿನ ಥರನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಲೇಟೆಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಹುಡುಗಿರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಮ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ. ಮೀನಾಕಾರಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆ. ಚೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟಾಣಿ ಚೇನ್ ಇದೆ, ಅಂಜಲಿ ಕಟ್ ಚೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಪ್ ಚೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಜಲಿ ಕಟ್ಟ ಏನದು? It's a different kind of a design where it's a bulb kind of a design with something woven around it and then a bulb again. So Anjali cut baratte, bulb cutting baratte, batani baratte. There's so many more. I mean baratte. Not everybody talks about it. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ it has lost its relevance in this commercial world. Ivaga maybe our parents will understand all of this because they've heard it from their family jewelers. You go and ask in any corporate or even for say my store today, some of my staff might not know. ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ. ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಈಗೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್, ಐ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಓನ್ ಇಟ್. that emotion is always associated, not just with diamonds, even gold for that matter. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ರೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ರೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೆಳಿತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ is it here to stay, lab grown diamonds, ಅಥವಾ it's a passing cloud? In your opinion? In our opinion, this is not here to stay for too long. It is just like an American diamond which is come, it'll take the same pace when it goes. Yakandre see, anything natural will have its own value. Anything which is grown, which is made, ಅದರ ಬೆಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಲೈಫು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. You might as well invest on a regular stone rather than buying a lab grown diamond. What's the difference? You're in fact saving up better when you're buying a regular stone. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ 25,000 rupees a carat. Where is it come down to in a span of 5 months? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು, ಐ ಮೀನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಒನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್, wherein false pride probably just saying that, oh dude, I'm wearing a diamond, because the looks of it, American diamond looks very different. Doesn't make a difference at all. Your regular stone will give you as good look as a lab grown anyway.
ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ನೋಡೋ ಇದು ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. If I keep both the pieces next to each other until I deeply sit with it for 15 minutes, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 15 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾ? ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಕಟ್ಸು, ಫೈರು, the luster in that, the cutting, the color, the clarity. There's so many more things to it. But ultimately there are a lot of modern machines which help us distinguish between the two. Differentiate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ there are a lot of machines that help us do it. But as a layman, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. It is not as easy. Yeah? It is. Are you comfortable sharing what those machines are? Yeah, it's very much available. It's a very, very expensive machine. We've got about 3 or 4 machines in Bangalore where you can go and test it for yourself also. Very selected jewelers who got that, and selected institutes who offer that machine where you can go. I mean, a customer might not have access to it. They have to go through via a jeweler only. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು Yes. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, very difficult to differentiate. It's not as easy. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಟಪಗಳು ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಳೆ ಕಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪೀಠ, ಆನೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಇನೋವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೆಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಕ್ಲಿಕ್ 3 ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇನೋವೇಷನು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆರೈಟಿನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಇರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆ ಲೈನಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಯು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? Success of a jeweler, how do you measure it? My father always tells me that, success should never touch your head. The moment you reach a point where you feel you're successful, you're gone. So every day is a learning. You can never become successful because the moment you're successful, you're gone. It must be a continuous learning. Every day is a learning. Every day there must be something new happening. There's something new innovating. You must be coming up with something new. So even at our store, now on practice ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Every day we come up with something new. One new lesson every day. One new story every day. One something wrong that has happened yesterday and something that you learn from that incident today. So ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will not be able to come out of that comfort zone and grow. So we've never believed in talking about success stories or becoming successful. Illa. That's the end of it. It's a continuous process. You keep learning every day and you're successful when you're satisfied end of day that yes, you've done something good today. You can't measure it in terms of money or in terms of the number of customers you've attended to or the kind of sales you've made. No. Those are only on the paper. Satisfaction, successful satisfaction ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ it must ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು that yes, you've done something good today. Just one small incident narrate ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. About 4 months back, ನಮಗೆ we wanted to do this activity for a very, very long time, but we could not. So ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದ? Yeah, he had come on our first anniversary, but exactly 4 months back,
we did really well in terms of our economics, in terms of our finances and all, and we wanted to do something for the society. So we called 500 kids, 650 kids from various orphanages from the city. ಸ್ಟೋರ್ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ 35 buses at the store. 6 o'clock in the morning they were all picked up from their orphanages. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು half an hour activity at the store with Sudeep sir. He was gracious enough to come and attend that event. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬರೆಸಿ the kids really enjoy something like that. ಅದಾದಮೇಲೆ we took all of them to Mysore Palace, took them around Mysore Palace. ಅದಾದಮೇಲೆ there was one ಗೌಶಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ರನ್ ಅ ಗೌಶಾಲಾ. ವಿ ಟುಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ದೇರ್ ಲಂಚ್, ಹ್ಯಾಡ್ 1-2 hours ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇರ್, ಡಾನ್ಸು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನು, ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. That one event which is very recent, that gave us that satisfaction that yes, we are doing something good for ourselves and the society. These are little things that make a lot of difference. It's just not money and running behind. Adardu konene illa. Nija. There's no end to it. So these little things make a lot of difference. We did not do this with the intention of one CSR ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. No. The kind of happiness in their eyes, the children really enjoyed it. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿದೆ. ದ ಗೈಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ ಬೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಏನೇ ಇದ್ರೂ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೆಲೆಬ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ? ಐ ಮೀನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜನರಲಿ? They're very clear in the head, so it's not too much of a task to deal with celebrities. They choose their own time at the comfort zone when there's... ಅವರೇ ಬರ್ತಾರಾ ಸ್ಟೋರಿಗೆಲ್ಲ? It's a lot more easier. It's always 50-50. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ we choose who to deal with. That's more important. More than we enjoy working with a few people. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿ ಚೂಸ್ ಹೋಮ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಫ್ಯೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರ ಥರದವ್ರದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಥರ ಕೆಲವು ಸತಿ, ಐ ಮೀನ್ ಆಡು ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಇನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾವುದೋ IT ರೇಡು ಆ ಥರ ಏನೇನೋ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಫೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನೇನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? No, which is why we keep things very, very clear. Like I told you, ಮುಂಚೆ ಥರ ಈಗ it's become very transparent. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ದೇರ್. The moment you are doing too many things at once and you are not what you are supposed to be, that's when you must be worried about what's going to happen if this comes, if that comes. So ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ we choose who to deal with. So we are very, very clear on that front. ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದೇ ಕೇಳೋಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು, ಸ್ಟಾರ್ಸು, ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
it's more like a close guarded secret. Some people don't want to come into the limelight. Some people believe in being closed doors and working with us. So we enjoy that. As long as our ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, then why unnecessarily Cross a bring line that and and then unnecessarily spoil a relationship ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋದು doesn't make sense to us. Because there's way beyond that. The relation is way beyond that. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ and then we use that to just market us. It's not a good sign. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಒಂದು DNA ಇರುತ್ತೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವೆರನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? We've never believed in endorsing or asking anybody to endorse for us, because we all know that is all paid and that is just happening on the posters. Our real ambassadors, our real endorsements ಮಾಡೋರು is our customers. That has always been our strength and that has always been our backbone. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, you've had a good experience, you will send 5 other people that yes, I was satisfied. So that is keeping us going. Definitely ಈಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, like you say, we need people to be a face, we need people, but we are a little above it because that's not here to stay for too long. Any celebrity, madam, ನಿಮಗೆ they are endorsing this brand also and that brand also. ಏನು ಬೆಲೆ ಆಯಿತು? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಎರಾ. ನೀವು ಶಾರುಖ್ ಖಾನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇವ್ರು ಈ ಥರ 1,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳು Exactly. ಅಂತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. It is your experience that is speaking. So if you have a look at our page and what we put up on our website, we have a lot of customers who are talking about us more than anything. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪೀಸಸ್ಸೇ ಒಂಥರ ಮಾಡೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇವತ್ತಿಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ರೀಲ್ ಶೂಟಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌ ಡು ವಿ ಶೋಕೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ. ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದೆ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಲಿಟಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೂವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಐಡಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡು. It is as good as buying biscuits and keeping, or as good as investing in gold coins, because ಏನಂದರೆ ಪೂಜೆನೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನನೂ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ praying. ಅದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And in your silver section, I think I saw some crazy cartoon themed articles. And I was like, where is this? ಸುಮಾರು ಇನೋವೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತೂ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯೋರ್ ಟ್ರೂಸೋ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯೋರ್ ಡೇರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತೂ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್? ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. It's one of its kind and they want to pass it on. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, they take these things and pass it on from one generation to another. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಅವರು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎನಿಮೋರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಅವ್ರವ್ರ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ customer retention? Yeah, we've got a lot of repeat customers. Namdralli, we don't have a lot of walk-ins because we're a little away from the market. Nam setup irodu market inda salpa away ide, but we're happy because yare bandre nam gotu, they're a sure shot buyer, they've come with a reference and they'll definitely buy. So every customer walking into the store is coming with some reference. Say you've got a good experience, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ,
they have a good experience, they get back to you and say ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, they send another person and they directly call us up and tell ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ವಿ ಹವ್ ಬೀನ್ good enough in retaining our clients that way, and it's more of a repeat purchase with us. And I also see these little ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಉಲ್ಟಾ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ protocols, because crores of money Valuables, is riding on that alwa a building alli. We've got a fixed protocol. We've got insurance companies that come into play. We are in touch with a lot of departments who make sure things are in place, because You mean law and order? yes. Police department. They're always on the verge. We've got a lot of alarm systems across the showroom to make sure that after a point, if somebody crosses that line or there's any kind of a moment in that particular area after a certain point, the alarms start ringing. So adana ella now maintain ಮಾಡಬೇಕು, which is why we've got so many people on the store at any point in time. 125 ಜನ. ಹೌದು. So they're constantly monitoring. We've got servers room where there are 3 people dedicated who are constantly monitoring if there's something wrong happening. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೋ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಮೆನ್ ಯಾವುದೋ. Very very scary. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ಟಚ್ ವುಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಅಂಥದ್ದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಕೈಂಡ್ ಎನಫ್. ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ಐ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಟ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ at any point monitoring. He's on the toes all the time. We've got about 15 guards at the store, two people at each floor monitoring. We've got our staff trained to make sure if something of this happens, what needs to be done. So ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ that's when we can run a store of that size. Otherwise easy ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಟೋಸ್ಟ್, ಚೀಸ್ ಟೋಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. So much that goes at the back. Like I told you, our core strength is our logistics team. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ತರಿಸ್ತೀವಿ. Those things also make so much of a difference, because that's not seen at the forefront. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. The smallest of the thing, from your tissue paper that goes into your car, your valet parking card, your ಹೌದು. ಯು ಗೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ that's done for a brand recall. ಹೌದು. And more than anything, everything is monitored. The moment you enter, you're made note of that this person is entered at this point in time. How many hours is this customer into the store? ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು. Whether the customer after they entered, they're put to the right salesperson or no. Because every customer has one comfort zone with one salesperson at the store. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ we have a lot of repeat customers. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. they don't mind waiting for half an hour but being attended by that salesperson. ಅದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. It makes things a lot more easier. I just don't know how, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಂದರೆ ಹೌ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದಾದರೆ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಝ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಝರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇಂಟರ್ಲಾಕನ್, ಲೂಸರ್ನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಟಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಟ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. I saw LV. ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಹೌ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಒಂದು. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಬಾರ್ಜ್ ಇನ್. Is it? ಹೌದು. ದೇ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೇ ಓಕೆ 5 minutes ಯು ವೇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. Wow. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೇವಿಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ 5 minutes ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ರಶ್ಶು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 30-40 ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನನಗಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ದೇ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. At a point in time, there has to be only some people inside because they have to give their luxury experience ಒಳಗೇನು. Correct. And ಆಚೆ if you look at psychology, probably for all ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, because these are all bags which are worth lakhs, right? Are they trying to gauge us by saying that, acha, wait, I don't know, can you really afford it, or multiple folds. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೈ these subtle factors also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ They want to create that kind of an artificial scarcity. There's another brand, a big watch brand. They also make you feel and they ask you to wait for the same thing that is available because they want to create that you must crave to own a piece like that. That's the kind of mentality they want to that's put a marketing into us. that they're trying to do, alva. That's the way they operate. But we've always been taught this lesson inside a store that don't judge by a person by what they're wearing in and walking in. Never. My grandfather has sat with me and ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ that never in the field that we are in, don't judge a customer. You never know how big or how small or what the customer is. And also irrespective, I think ಅದು. ಸೊ ಹೌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. Yeah, and even if they try to do, then they'll say the brand is trying to be arrogant or super smart ಅಂತ ಆ ಥರ. Naturally. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅರ್ಜುನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ 125 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಎರಡನೇದು ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದು? ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅವರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್, ವಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋಝಿ, staff also feels as cozy. A lot of their staff get their kids also to the store. They play in the play area in this thing where we have a designated place. Play area allu kutkotare. They have lunch with us. So namdu bandbit tumba ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ we enjoy that way. It is not one owner staff kind of a bond. It's more like a family. We eat together, we pray together, we literally do everything together because 12 hours of a day we spend together. So it's more like a family. So people who really want to join and work with us, we're more than welcome there at all levels. Namge, be it reception, be it sales, be it accounts, we're open to having them as long as they're high on their ethics and values. More than anything, that is our only bottom line. Yene idre illinda, if they are ethical and this thing, we're more than willing to take them on board. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಅದಂತೂ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು. ನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ high you are in terms of your ethics and values. Education, madam, is the last thing we look at. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್. ಎಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆರ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಇನ್ ಯು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಸೆಸ್? ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಜನರಲಿ ನಮ್ದು ಏನಂದರೆ, ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ 3 month ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಕೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ how well they're well versed with their phones, languages, typing, ಬರೆಯೋದು, how well they're able to greet.
See, it is all about that hospitality. Nam store I told you, and heldella nimge. It is not just mere selling of products. It is one experience we want to create for our clients. So aduna experience now clients ge kodbekandre, my team has to be equipped to give them that kind of an experience. And it all comes with how you talk to your customers, how well you treat them. So it is not just education, not just experience. Certain questions that we ask is if they've worked somewhere, what is the kind of education they come from, how well they're able to write. We'll give them something to write, we'll give them something to read in the language they're comfortable Why with. do you want them to write? Oh, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. When they're taking customer orders, a lot of specifications to write. That is also equally important. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬರೀತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತಾರೆ, you're giving your ring size. If you're not able to write that properly, the entire order crux ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We maintain records of follow up ಮಾಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. Lot of people come for online jobs where they're interacting with our online customers. So our typing speed, how well they're able to converse in their language. How are they responding to clients on the phone? Because namdu bandbit automated messages idakagala. Every customer has a different side of a doubt. So we have one 6-member team who are constantly talking with our customers online. So at every level, accounts idre technically irate, sales idre we talk about the products. Any fresher is a total different ball game altogether. And we enjoy working with them because ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು ಇರುತ್ತಾ? ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತಾ? We don't believe in giving incentives and bonuses that way because environment illa madam. I told you it's more like a family environment, so they all enjoy working. Yaro ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. They're happily working as long as a customer is there. We've had our lady staff staying up to 10:30 in the night also to finish off with a customer despite their time getting over, but they enjoy. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. They don't mind coming a little early also if the customer wants to come early more than the timing. So time ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಡ್ರಿವನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಈ ಥರ ಲೆವೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Anywhere between say 15,000 basic. Plus food and everything will be, actually food only will be given. Food is given, uniform is given, all that is taken care of. Like I said, people who come from 2 tier, 3 tier, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. And I believe in another one, Mallu Jewellery, they also, I mean brand ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They have to practice it, otherwise you can't have people working with you for such long hours. And so now ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. those kind of facilities are given to our members also. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? Not in the premises, in and around the premises ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. because safety issues, as per norms we can't have anybody in the premises after a certain point. ಸುಮಾರು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವೇ 70 years ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸುಮಾರು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ನಾವು ಸುಮಾರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವರೇ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮರ್ತಿದ್ದು ಕೇಳೋದು ಇಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶೋಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಅಮೆಝಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ market place literally in an exhibition which is online today. So how do you look at the importance of jewelry show today? Jewelry shows really, it is just about your presence. It is more like a marketing tool.
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ XYZ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಇದೀನಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ದೇರ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ದೇರ್, ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್. And they don't come with a predefined mindset that I will come and buy this much or I will come and buy agala. So this is more like a demo. Ishta agbitre, then they come down to the store, they sit, they spend time togondi ee combination aa combination, because literally no jeweler can carry everything to the show. Limited USP, best of the pieces they carry aste. Today's digital era and the machine era that we are in, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮಷೀನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ವಿ ಹವ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಮ್ದು ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ and then there's an output that comes and then people work on that. Our technology also is doing very well. Slightly expensive, but a lot of jewelers. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು? ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೇ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೀಟೇಲ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 100 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. One is put in a necklace, one is made as a pendant, one is made as a necklace, one is made as a bangle. They make multiples of the same. That is how a volume control ಮಾಡ್ಬೋದು, and that is how they're innovating with technology also. ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. This is something that we've innovated. And then kai kele, like I told you, the handmade idols that we do, there's totally handmade. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು there's no ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಐಡಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್. ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡಲ್. ಸೊ ದ 6 ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಯರ್ಸ್, ಎನಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ಯಾಟ್ they invest on coins or biscuits for the first salary that they get. Because that is something which is sentimental and memory irate. So that is something they will keep with them. That's what I did with my first salary that I got from my grandfather 8 years back. So when he gave me my first salary, adrinda nanu one gold biscuit tagondbitte still lying with me. So those are sentimental things. So my this thing to them would be, buy something which is memorable and there with you for the rest of your life. Okay. It will keep reminding you where you come from. Always. And it is nice to, what a golden point to start. Anta, literally. It keeps you grounded and rooted. See, people have earned so much in life. ಅದು ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಅಂತೂ ಈ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ EMI ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ವಾಟ್, ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಜನರಲಿ ಬೈ ದೆನ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಇವಾಗ ಗಂಡನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ಸೊ ಈ 25 to 40 ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ವಾಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ವುಡ್ ಯು ಗಿವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ತುಂಬ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟುಡೇ. ಐ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 4,000+ jewelers. Yes. It's a packed market. It's a saturated market already, but we're only growing and only getting better. For that age group, I would say just invest in pieces that will fetch you value.
ಅಂದರೆ pieces of jewelry that is just not design or just not the piece as such, but that will fetch you something when you need something. See, a nice chain with more gold in it, a nice bracelet. Just don't go by the design where ಅದು ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೇ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್, ಅಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ that is not value for money at that point. See, that's an age where you're building up your career, you're earning for yourself, so you might as well do wise investments. So with that intention, buy something which is fetching and giving you something out of it. 40 to 50? Luxury. It's your time to wear diamonds and enjoy. 50 to 60. It's that cycle again where you start collecting for the next generation. We've seen that. We've seen, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು. They'll buy plain gold chains, they'll buy biscuits, and they've got 2 grandsons, 3 grandsons, 2 children. They buy for themselves, gift it off to these people. I mean, that cycle of life where there comes a time where you've stopped buying for yourself. I have one customer, or more like I treat her like a grandmother. She's 75. Every month, despite she has 2 people to help her walk also, she's so bedridden, but despite that, she makes it a point to come to the store, pick up 5 coins every month, because she's got 5 grandchildren, and she's just for one sentimental that she wants to be associated with us, and for the sake of one sentiments, coin ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. she can just give me a call and tell me, ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. She'll make it a point to come with 2 people. They hold her, she'll sit on the chair, sit with us for half an hour, talk about her kids, talk about her grandchildren, pick up 5 coins, take 5 different pouches, write their names on them, give it to them. So it's that cycle of life, it's that sentiments, it's just not piece of jewelry anymore. ಸೊ 60 ಆದಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫೇ ಮುಗ್ದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 ತುಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. They don't buy for themselves anymore. We have seen that cycle. ಅದಾದಮೇಲೆ they've reached a saturation point. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು they live a life for their children and their grandchildren too, per se. Agreed. So lastly, Akshay, now decisions. I mean, again a story. ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಓನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯುರೋಪಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೋ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದು US ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಲೇಟರ್ ಸಾ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೈಂಗ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ರಿವನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಮಾಸಾಗೋದು ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 30,000+ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊತೀರೋ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಜುನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು? See, there's no alternate to hard work. ಏನೇ ಇದ್ದರೆ, however big you grow, however well placed you are, you'll only have to keep working hard to get better. Where we see ourselves in the next, say, 5 years, 10 years, is to be there in at least 4 different corners of the city, north, south, east and west. So we are comfortably placed. There's ease of access to all our clients also. And more than anything, we're able to ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನ್ರೇಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. Want to do something for the society and want to be there in at least 4 corners where we're able to manage and ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೀನಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು.
So am I right? Absolutely, absolutely. And more than just money, it is ಅದೇ the ಸರ್ವಿಸು yeah, ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟು the ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. trust. ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, it is the person that makes the difference. It's not what I am trying to sell to you. It is not mere products. Yeah. People come to us for the person, say my father is, for the person my grandfather is, ಇದು and ಹಿಂಗೆ the ಕಂಟಿನ್ಯೂ trust, ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? 100%. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್, ನಾಟ್ That will not sustain for sustain too ಅಂತೀರಿ. long. 100%. ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೇ ಆದರೆ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಬಲ್? ಅದು ಬಿಗ್ ಮೇ ಬಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೈಸ್ ಹೋದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೇನೋ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡೇ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೆಗಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಏನೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸಜೆಷನ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಗಾಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಡ್, you swipe it, anybody will come and deliver it home. We're not in that era, but it is about trust, it is about quality and one goodwill. ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಥರ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? It is already started. Already ಇದೆ. It's on the smaller sector ಅಂತೂ already start ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. A few brands that you named. ಹೋಮ್ ಅಂತ ಏನೋ Try ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, all of this, but ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. it's not a passing cloud. It will only get better convenience. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಯು ಗೆಟ್ 5 pieces, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ 100%. People, madam, ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲೀವ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. They don't want to get out of their comfort zone. So we are moving in an era where that will be a biggest challenge for us. Online anta helala, but coming out of your comfort zone be a big challenge. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ, ವಾರನ್ ಬುಫೆ ಅದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. Okay. A decision that you take, you think for a year, wherein you act in one day, wherein the result of it stays the For 10 next years. 10 years. And then when you hear these kind of, somewhere it will also, it's like a reflection as to, okay, who are we, what are we trying to do, ಅನ್ನೋದು. So hence, what's the brands next to, when it comes to decisions and all of that in jewelry industry? Lot more that we have to change, a lot more that we have to improve in terms of our decision making. Namdrali, one biggest drawback is it's exactly opposite to what you said, which is why he is there and we are here. By the time something happens and by the time now aduna discuss ಮಾಡಿ decision ತಗೋತೀವಿ, the problem only changes. We are so hell-bent and we are so difficult to accommodate to changes that by the time we plan and take a decision, problem change ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So We're very backward that way. So our decision making has to be very fast. That is one big weakness that we face in today's time, because times are changing so fast, regulations are changing so fast. So one decision that we would want to take for ourselves is to get a lot more organized and a lot more systematic than what we are right now. Now ಏನಂದರೆ, because we are sitting at the helm of the affairs, we always tend to bypass the system, which hampers the entire system as whole, because there's nobody to question us. ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವೇ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಬೆಲೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗ್ರೋತ್. Absolutely. So in Madhya, for market research and analysis, do you guys travel
to different countries. For example, fashion ಅಂದರೆ they talk about Italy, ಯಾವುದೋ ಮಿಲಾನೋ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ they go, that's a fashion hub. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ ಏನು? Now we go to all sorts of cities to understand ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, what is new that is coming up. Every year we make it a point to go to these major cities. ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಬಾಂಬೆ, ಸೂರತ್. We go to the Hong Kong markets you guys go to? Major markets are Calcutta. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟು? ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಬಾಂಬೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಶೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಶೋ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ and they do their purchasing. They see what is trending in terms of diamond, in terms of color, stone, jewelry. So that is also one big learning lesson for us. And more than anything, now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ as a practice internally that we do at Arjuna, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we send them on paid trips to go see ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಸಿಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಡೇಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ದು ತುಂಬ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್, ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಬಾನಿಯವ್ರದ್ದೇನೋ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ವೈರಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವೋರ್, ದಿ ಎಮ್ರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ? ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಡಮ್. ಅಪ್ ನಾರ್ತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಸೌತಲ್ಲಂತೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪ್ ನಾರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಶೋ, ಒನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೇರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶೋಮೆನ್ಶಿಪ್ ಥರ, ಫೇರ್ ಶೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೇ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿವ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಏರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ who are coming in. But yeah, a lot of markets are surviving because of that. Wedding industry is at its boom today, doing so well. Industry is at boom. Don't know whether the marriages will survive. Unfortunately, that is a bigger question and a different story. But yeah, like you said, Jewellery Association of Bangalore, the role ಏನಿದೆ? See, what the association does is to make sure all the jewelers are on the same line in terms of whatever policies we are making. There are a lot of policies like say hallmarking the one policy that we have to sell only HUID gold, hallmark gold ಮಾರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸರಿ. They keep control over the gold prices that we are charging everybody. No jeweler can charge you say 100 rupees higher than what it is in the market. Price. They keep control over the market prices also. They help us understand the new rules and regulations that are coming up every day. ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾ ಟುಡೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾ ಟುಮಾರೋ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They have a lot of platforms where we all meet, decide and come up with systems where we can put forward to the government to inculcate in our industry. ಅದು ಕೂಡ ಇವರೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ chaotic at the ground level. So we all met, we all discussed, we took it forward to the government and they had to bring in that change. GST baro time ali they said that jewelry mele the GST would go up to 7 or 8%, which is very very high. And then all the jewelers across the country sat, discussed and they requested the government and they got it down to 3%, which was, they bypassed everything because they had only 3 slabs. That time bari 3 slabs itru
GST too. But for the jewelry industry, they had to budge, and they were kind enough to bring it down to 3%. So these things, the Jewelry Association, plays a very important role. Amazing. So lastly, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್ ಏನು ಈ ಸದ್ಯದ ಲೈಫಿಂದು? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಹೌ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ನಾವು? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಗಳು? The grass, they say, is always greener on the other side. So, the kind of struggle and the pains that we are in right now, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. We always feel at times that, we must just run away from all of this and settle down in Himalayas with the kind of torture and this thing that we go through every day. But yeah, we are happy. I mean, there's when you're doing things out of passion, it just keeps you going. You don't look at it as ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು, when to get out, when are you done with work. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, because this is out of passion. We were never forced to get into this field. My grandfather never told me, or my father ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ that ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. We were always free to choose. So, we were lucky enough. We got a very good exposure. The kind of institutions we studied in, we were fortunate enough to make good contacts, good networking, which is helping us survive today. So it makes life a lot more easier. Our networking ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, it's coming to work today, helping us today. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಲೈಫ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪೀಪಲ್, ಎನರ್ಜೀಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಕೀಪ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. That's all. ಬುಕ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನೇ ಬುಕ್ ಥರ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಹೌದು. Every customer is one big book for us. They teach us and they leave the rest of the pages for us to understand. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಬುಕ್, ಶೋನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೌದಾ? ಹಿಮಾಲಯ ಋಷಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗುರು ಸಕಲಮ್ಮ ಅಂತ, ಶೀಸ್ ಅ ಗುರು, ಶಿಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು 2 ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ this can add some value to Absolutely. you. So I've written, dear Ashok sir and team Arjuna, keep shining with values and purpose through life. After all, you are Arjuna. What you are aiming is aiming back at you. So Thank you. so yeah, smuggled gold in the market ಒಂದು ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆನ್ ಆಲ್ ದ 3? See, back then, ಮುಂಚೆ GST ಇರಲಿಲ್ಲ. that time all of this was very very evident in the market. GST ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. all the gold that we procure, or most of the jewelers procure, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. So anything that comes from the bank is all authentic and coming from the right source. So ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೆನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಆ ಕಾಲ ಈಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹೆಡೇಕ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಡೇಕ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹೆಡೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೋರ್. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರು ಅವರಿಂದಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸರಿ, ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಮೀನ್ OD ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಈ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ MNC ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ SBI ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ? ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ರಿವನ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಹಾಗದು
ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ದೇರ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಡೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿನ್ ವಿನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದ್ದಾಯಿತು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಸ್, ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ? 100 ಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 lakhs ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಡುವೆ? ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, UPI ಆಗೋಯ್ತು, RTGS ಆಗೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂ ವುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟುಡೇ? ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲೇಬಲು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ UPI ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು 3 ಲಕ್ಷ ಹಂಗೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಬೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೇವಿಡ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸೇವಿಂಗ್ 200 rupees or 300 rupees ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೇರ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವೇರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದೇ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇ? If you are paying taxes for the land you are buying it from, that is cannot be considered as smuggled. But here these guys have a law wherein you can't carry after a certain grammage. Amazing. Thank you so much for pouring all your insights and in this journey through which it's not just the gold that we just transacted, through which ಬರೀ ಚಿನ್ನದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ನೀವು ಲೈಫನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಏನು, ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನ್, ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್? Gen X, yes, because that is liquid gold. ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, that is only on paper. You are parking some money and keeping, but ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಇಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. Any other threat to this gold industry, jewelry industry? Threat from a major other luxury sectors, Bags, the jewelry industry, any luxury sector for that matter. Could be a nice big photographer also who is being a threat to. I'm just saying because it's a fact. Nimge a lot of people want to spend on stuff like that. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲಿಡೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು. Experiences driven yes expenses. That is a threat too. Generation doesn't believe in saving ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ we're all running away from it. So it's being a big threat. So the other industries, ಇವಾಗ like you said, one experience has become one big thing. They want to travel, they want to do this, that. That is one big threat that any asset driven commodity will face. ಅದು ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 years ಒನ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್
commodities or when they run behind experiences. Probably ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ದ ವೇ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಮನಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್? I'm just 30, so I haven't seen life as much, but we could see one drastic change. We're already seeing that, but aduna ವಾಪಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ nobody knows. Not only pertaining to this field, but otherwise also you never know where we stop or where is it taking us to. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಯ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಪೋಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲು. ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ದೇ ಗೋ. Thank you. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಜುನಾ ವರ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದರ DNA ಏನು, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ, ಹೌ ಡು ದೇ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಎಳೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನ ಯಾವ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಬ್ಲೋ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅಥವಾ ಮೇಡ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಗೋಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ. ನಮ್ಮ ಶೋ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯಾವುದೋ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರೀ ಮಾತಾಗದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತಿದ್ದು ಬೇಕಾದಾಗ ದಟ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಹೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಥ್ರೂ ಲೈಫ್. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮಿ, ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷಯ್.